Was ist Dativ? What's wrong with you Germans? Why do you have this? Watch this video to finally and completely understand the Dativ. Los geht's! Hallo, guten Tag, wie geht's? Ich heiße Luzi, my name is Luzi and I'm here to help you to improve your German. In this video, we're gonna talk about German case called Dativ. Dativ is the third German case and probably also the third which you learn when you are a beginner. And I know already a lot of my students, when they already hear Dativ, they're gonna be, oh no, this is a terrible thing. That's why I made this video to explain you in detail what Dativ actually is. We start first with the Dativ articles. Before we can make some examples, you need to know the articles in Dativ. As you probably already know, as you should know already, if not, it's gonna link up a card here which explains you the articles in nominative and accusative. In accusative, they only change in masculine. Good news, right? But in Dativ, it's a little bit more complicated. We go through it a little quick. We have masculine, definite article is dem. Der becomes dem, indefinite einem. Feminin, definite article der, indefinite einer. Neutrum, definite article dem und indefinite article einem. Und Plural becomes den und indefinite article. There's no plural such as in nominative and accusative as well. So you see in masculine and in neutrum they are the same. Feminine is different and plural dative is den. Definite article den. When do you have to use dative? We use dative after specific prepositions. This we're not going to do in this video because I'm going to make a separate video about prepositions with dative. This is pretty straightforward, and you have the preposition and then you have to memorize. Either you have to use dative or accusative. But about this all in another video. After specific verbs, you have to use dative after specific verbs. It's around 50 verbs which require dative. With those verbs, you only have to use dative. If you want to have this list, I made a PDF file which you can download. I put the link down in the description so you can download these PDF files with all the 50, or I think it's 53 verbs which require dative for free. So check out the description below and click the link where you can download this PDF file for free. And we also use dative in sentences with more than one object. Meaning you have a direct and indirect object. So again, after verbs, you either have verbs which only require dative, and you have verbs where you have to use accusative and dative, meaning two objects. Let's start with the verbs with dative. Verben mit dativ. Zum Beispiel helfen. Helfen ist ein Verb to help und ist mit dativ. Der Mann hilft der Frau. Der Mann hilft der Frau. The man helps the woman. Der Mann is in red, is nominative, subject. Und der Frau is in green, grün, is dativ. Oder du hilfst dem Kind. Du hilfst dem Kind. You help the child. Again, du is Subjekt, Nominativ und dem Kind ist Dativ. Next one is gehören. Gehören is also with Dativ, and gehören means to belong to somebody. Zum Beispiel, der Stift gehört mir. Der Stift gehört mir. The pen belongs to me. Again, der Stift ist Subjekt, Nominativ, und mir ist Personalpronomen im Dativ. Der Hund gehört der Frau. Der Hund gehört der Frau. Wir sehen hier auf dem Bild, das ist ein Hund und eine Frau.
and the dog belongs to the woman. Der Hund ist Subjekt, Nominativ, gehört mit Dativ. Der Frau ist das Dativobjekt. Verben mit Dativ und Akkusativ. First of all, I'm gonna give you a quick overview about the three options you have. You have sentences with one thing or just one person. And then you have to use nominative. You just have a subject, right? Zum Beispiel, das Auto ist kaputt. Das Auto ist Subjekt, ist kaputt, is broken. So there's nothing else. It's just a subject. So you have to use only nominative. If you have two things, or a person or a thing, meaning you have an object, so you have to use accusative. Nominativ und Akkusativ. Zum Beispiel, du schreibst einen Brief. Du schreibst einen Brief. You write a letter. Du ist Subjekt und einen Brief ist Object. The direct object is in Akkusativ. And now we have also sentences with three things or three people. Usually one thing and two people. That's the most common situation. And then you have to use Nominativ, Akkusativ und Dativ. Zum Beispiel, for example, er gibt der Frau einen Brief. Er gibt der Frau einen Brief. Geben heißt to give. Er gibt, he gives a letter to the woman. And this is what we're gonna look into it right now. First, just this small overview. We have subject. Subject is always nominative. Then we have the direct object, meaning the object which has direct contact to the subject. And this one is in accusative. And then we have the indirect object, which is in dative. And this one has no contact to the subject. So always the direct object. This one has direct contact to the subject and is in accusative. Let's have a common normal situation. Zum Beispiel, der Mann gibt der Frau einen Brief. Der Mann gibt der Frau einen Brief. The man gives a letter to the woman. Wir haben der Mann ist nominativ. Das ist das Subjekt, the subject. Then we have einen Brief. Der Brief ist Objekt. And it's a direct object. And there is direct contact between the subject and the object. And this one is in accusative. And then we have another object, which is the woman. Und die Frau ist das indirekte Objekt, that's the indirect object. So it has to be in Dativ. Same situation. Nominativ, Subjekt. Der Brief, Akkusativ, Direct Object. Die Frau im Dativ, Indirect Object. Let's do some examples. Was seht ihr hier auf dem Bild? Da ist ein Kellner. Ein Kellner is a waiter and he brings the food to the guest in the restaurant. Frage, was macht der Kellner? Was macht der Kellner? Das Verb ist bringen. Bringen ist ein Verb mit Dativ und Akkusativ. Der Kellner bringt dem Gast das Essen. Der Kellner bringt dem Gast das Essen. The waiter brings the food to the guest. Was haben wir hier? Der Kellner ist Subjekt, ist Nominativ. Dem Gast is the indirect object in Dativ and das Essen is the direct object is in Akkusativ. And as you can see here, the word order is always like this. And it's always, if you have two objects, the indirect object, which is usually a person, comes before the accusative object. So first dative and then accusative. That's the word order. It will change. This word order can change if you use pronouns. But this is a subject later on, not right now. So if you have proper nouns, then always dative first and then the accusative object. Ein anderes Beispiel, another example. Was macht der Mann? Was macht der Mann? What is the man doing? Er schreibt etwas. Das Verb schreiben, schreiben ist to write. Und schreiben ist auch mit Akkusativ und Dativ. Zum Beispiel, er schreibt der Mutter einen Brief. Er schreibt der Mutter einen Brief. He writes a letter to the mother.
Again, er ist Nominativ, ist Subjekt. Schreiben ist das Verb. Der Mutter ist Dativ, das indirekte Objekt. Und einen Brief ist Akkusativ, das direkte Objekt. Anderes Beispiel. Was macht der Papa? Hier ist ein Papa mit seinem Kind. Was macht der Papa? Das Verb ist erzählen. Erzählen heißt to tell. To tell a story, zum Beispiel eine Geschichte erzählen. Er erzählt dem Kind eine Geschichte. Dem Kind ist Neutrum. Er erzählt dem Kind eine Geschichte. He tells a story to the child. Again, er ist Subjekt, Nominativ. Dem Kind ist das indirekte Objekt, Dativ, und eine Geschichte ist das direkte Objekt in Akkusativ. Oder, was mache ich? Was mache ich? Das bin ich hier, ein Lehrer. Was macht ein Lehrer? Ein Lehrer erklärt. Erklären heißt to explain. To explain. Und erklären ist auch mit Akkusativ und Dativ. Zum Beispiel, ich erkläre den Studenten den Dativ. That's what I'm doing right now. Ich erkläre den Studenten den Dativ. I explain the dative to the students. Ich ist Nominativ, Subjekt, erkläre den Studenten. That's you guys, ist Dativ, Objekt. Den Dativ, das ist Akkusativ. Ich erkläre den Studenten den Dativ. So, den Studenten ist Plural. That's why you have to use the article in Dativ, Plural. Den Studenten. Bonus tip. Some adjectives require Dativ as well. So there are some adjectives with Dativ. A very common sentence is mir ist heiß oder mir ist es heiß. Both is okay. In English, I feel hot. It's like heiß, and zu heiß is too hot. Don't say ich bin heiß. Ich bin heiß has a completely different meaning. Actually means I am hot, meaning I'm super beautiful or whatever. It's not the same meaning, alright? So if it's about temperature, if you feel hot, then you always say mir ist heiß. Oder ist dir langweilig? Ist dir langweilig? Do you feel bored? Are you bored? Ist dir langweilig? Oder ist dir kalt? Ist dir kalt? Are you feeling cold? Do you feel cold? Again, don't say ich bin kalt. Ich bin kalt. This would mean like your characteristics. You are a very cold person and you don't laugh and you're very serious. Ich bin kalt. So, different meaning. If it's about temperature, if you feel cold, then just say mir ist kalt. Hausaufgaben. Hausaufgaben sind homework. Now it's your turn. I want you to write a sentence. Und zwar schreib einen Satz als Kommentar unten mit diesen Verben. Write a sentence using one of those 4 verbs. Down in the comments, write a sentence using geben, geben to give, or bringen, to bring, or zeigen, zeigen is to show, or kochen, kochen is to cook. All of those verbs you have to use Dativ and Accusative. So use 2 objects and you have to use Dativ and Accusative. Let me know down in the comments, write down your homework. Thank you very much for watching. Vielen Dank fürs Zuschauen. I hope you liked this video. I hope you learned something. I hope you know now what Dativ is all about. If you did so, if you liked this video, don't forget to hit that like button down below. And if you haven't yet, don't forget to subscribe so you won't miss any upcoming videos. Auf Wiedersehen. Hope to see you soon in my next videos. Bye bye. Until then, tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Bye bye.